ngalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, bless our benefactors, donors, advertisers, the people who work with me at the back of this ministry. Provide all their needs, protect them, bless them, Father, for their faithfulness and loyalty to your works on this earth. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, bless our government, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Ball Cable TV Valencia, all Bantay Radio Kalikasan in different towns. Bless our towers, frequencies, different hookups, local and satellite. Bless our satellite ministry, CCTN. Bless our staff, management, with Boss John Dinier and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our dreams, plans, advocacies, activities, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia. Protect them, heal them, bless them, and the closest people in my life work with me at the back of the camera. Panalangin silang tanan amahan. Father, I entrust everything to you. Panalangini ang tanan na nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, nagsunod sa nagaliang pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, sights, spirits, worries, sins, this of Father, touch is one of us, one by one. Labi nang naisakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing. Satay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa pali, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who are paralyzed, disabled, those who have psychological problems, emotional problems, please redeem, restore, Father, please. Vini Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria, San Jose, pray for us. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Silte, Baracadillo, Oriel, protect us. Jose Marascriba, Tamas de Apos Agustin, uban ni Mother Teresa of Calcutta, Padre Pio, Saint Teresa of St. Jesus, sa Bagay Santa Ana, San Vicente Perez San Roque, Ato de Padua, San John of the Cross, San Pedro Calonsadorin sa Ruiz, Teofilo Camumot, Fulose Patrick Pitong Paul Anthony, all saints, Brabos, blessed, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 7, 18 ngadto og 23. Ang mga sinugo ni Juan nga magbubunyag. Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinun-an may tungod ining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila ug gipaadto niya sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, ikaw ba ang giingon nga moanhi o magpaabot pagkamiglain? Sa ilang pag-abot didto kang Hesus, mingon sila, gipani kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga moanhi o magpaabot pagkamiglain. Niadto gayong higayuna, nag-ayo si Jesus sa daghang mga tao sa ilang balatian ug mga sakit. Nagayo sab siya sa mga giyawaan o naghatag og pananaw sa mga buta. Unya gitubag niya ang mga sinugo ni Juan, pauli kamo
ug suginli si Juan sa inyong nakita ug nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nahinlo na, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay na buhi, ug ang maayong balita giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magdaduha kanako. Today, we are remembering St. John of the Cross, founder of the Descalzed Carmelites, was born at Fonteveros, Spain in 15th century. He entered the Carmelites at Medina, taking the religious name of John of the Cross. He frequently asked God that he might not pass one day of his life without suffering something. After his ordination, he was granted permission to follow the rule of Albert of Vercelli, which stressed strict discipline and solitude. John's monastic reform fermented the anger of old Carmelites, who accused him of rebellion and had him arrested. It was in prison that he began to compose some of his finest works, like the Spiritual of the Soul. One time, John corrected a certain Father Gigo used to disregard the rule. The wicked religious then repent, went about over the whole province, trumping up accusations against the saint. Thus, John was transferred to a remote friary at Ubeda, where he died in 1591. Because John of the Cross insisted about the reform, he became the enemy of the old Carmelites. This is reality of our individual life. Once naagli kay i-propose yung kabaguhan, na kay i-suggest, isugyot na mas maayo, there is a great tendency nga masuko ang uban nimo tungod kay ang tanaw nila nimo oposisyon, supakira. But St. John of the Cross continued insisting his principles and conviction, his dreams for the reformation of the Carmelites order until he was put in prison, until his last breath. Usa ni ka pagpainumdum sa matag usa kanato di ining kinabuhi. Nga posible pag naa kay gustong himuon, uban dili muuyon. But it is not the ground, it is not the reason to stop. Just continue. Mao ni ang gipakita nga panig-ingnan ni St. John of the Cross. He suffered a lot, he suffered too much for his conviction, for his dream to make his co-clergy most effective, efficient in their field of ministerial works. Mao nang ang uban nga di muuyo niya sa kabaguhan na suko, apan ang uban misunod sa iyaha. Ug kani kini si St. John of the Cross usanis mga inila nga santo sa atong simbahan tungod sa iyang pakigbatok sa unsay tama. Mao tanang dunay salidang Juan de la Cruz. This is taken from St. John of the Cross, because John of the Cross was a fighter, not using any weapon, any what he called object to kill, but he used his talents, his abilities, his gifts from God, his what he called expertise in writing and preaching. Mao nang kini si St. John of the Cross nagpinumdum nato sa iyang apelyido, sa iyang religious name
John of the Cross, Juan sa cross. Nga matagusa ka nato ning kinabuhia, musugot kag sa dili, this is your surname also. Like me, Edsel Closas. But you know what? There are times that my surname Closas is hidden. Kaya nga akong apelido is changed, Edsel of the Cross. Ikaw po, imong apelido, you will accept or not, is Cross. Ngano? Tungod kay day by day, nagpasan tag cross. Mark 34, ingon si Kristo, if you want to follow me, forget yourself, carry your cross. And you know what? This cross leads us to salvation. Ngano? Base sa akong assessment sa kinabuhi, walay malangit nga di magantos. And even the lives of saints, there's no one kanila nga nalangit hayahay sayon. All of them kiniklarar nga santos tungod sa ilang pag-antos. Manigingon, ang mag-antos masantos. Unang imong apelido for today, remember this, is already De La Cruz. Edsel De La Cruz, Alma De La Cruz, Tia De La Cruz, and whoever you are, inyong apelido, Cruz na. Kaya maunay ang tinuod sa kinabuhi. Sinja na po na Cruz, iyampo mi, asama nimo andam, ipasan sa imong kuros, sa kasakitan, pagsuway, pag-antos, bisan sa pagabilanggo, wa ni makapaunong sa imong pagalagad sa Dios. Tabangi mi, asamo mga kasakitan, mga pagsulay, sa pagpasan sa among mga kuros matagadlaw, makalabang mi. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Power line for today, meaning of friendship. It is a special gift. It adds fragrance to life. It creates love and trust. Most of all, it brings awareness of what it means to be blessed by God. Mao ni ang kalugan sa friendship nga kining panaghigala or imong higala gasa na gikas Ginoo. Kay makadugang nagkanindot sa kinabuhi, makamugna naggugma og pagsalig. Ug maghatag nato og realization kamguhan nga ikaw gipanalanginan kas Ginoo. Why? Tungod sa mga tao nga naas imong palibot, andam musagakay, musabot, andam muunong kadimo panahon sa imong mga kasakitan ug mga problema, mga pagsulay nga imong gihambin diining imong pagpanaw sa kalibutan. My question is, do you have real friends in your lives? Nabagid mo yung mga tinuod may higala. Tingali ka ng inyong higala, kanarang naa ka. Kanang naasay makuha sa imuha. Pero, ugwa, atakihon ka sa talikod, hiyaan ka, kalimtan ka. Ang tinod niya higala, anda mo sabot nimo sa imong mga kahuyangan, sa imong mga kapalpakas kinabuhi, andam, utabang nimo, muunong nimo, anda mo sabot nimo. Muna tinod nga higala. Not necessarily nga ang tao nahimong prospero sa kinabuhi, full of abundance, kung daghang sa kwarta. That's not the measurement of blessings. Kay kon bisan imong kwarta igo ra for you to survive day by day, kapandaghan ka gigala, nagpangga, nagmahal nimo, niasenso ka, prosperous ka. Mao ni ang akong pirmi nga gipamalandungan sa akong kinabuhi. In my journey, I found out that I have many genuine friends around me. Kinsa ning matawana, ngutana mo, kini mga tao nga miunong nako,
since we started this ministry, since 2008 until karon, sulod na sa siyam ka tuig nga kini mga tawhana mikuyog sa kuha. Not only casual friendship, but extraordinary friendship. Why? Because they prayed and they helped this ministry through their financial supports. They spent thousands of money, hundreds of money, just to run this ministry. Usan is mga nakita nako nga mga blessings sa Ginoo in order this ministry can run. Mga faithful, loyal, and I am blessed with His people. Not necessarily nagkadto lamang